So next, reflection of light. When light falls on an object, a part of it bounced off from its surface. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ചൈൽഡ് യൂസിങ് എ മിറർ ടു റിഫ്ലക്ട് സൺലൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എ ബോൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സണ്ണിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഒരു മിറർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള തെളിച്ചമുള്ള ഷൈനിങ് സർഫേസിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നേരെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സൈഡിലേക്കും കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. See, sunrise falls on a mirror, and from that mirror, that is reflecting to another space, another object. Wait, ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അടുത്തതിൽ വീഡിയോ വന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. जब पैदा हुए थे जरा सा reflection of the light. Have you observed the path of light when it strikes the mirror or wall in daily life? Does it move along straight line path or changes its direction? Definition. When light ray strikes the boundary of two media, such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. This is called reflection of light. A highly polished surface, such as a mirror. See, the light from this torch falls on a mirror. This is a mirror. Mirror is kept here. So when this light falls from here to here, what happens? It will just fall on this mirror, then it will reflect to the opposite side. See, from here again. Okay. You might have seen, you always might have played with like this way, with your lunch box or plates and all. When sunrise falls on that, it will shine and you might have reflected the light to your friend's face, body and all. Isn't it there? Have you done like this way? In schools or at home and all, when you have steel plates and all. When you have steel plates and all, when sunlight falls on that shining object, then it will shine and reflect the sunlight, and you will just turn that to a specified place. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള തിളങ്ങുന്ന പാത്രങ്ങള്, ഒബ്ജക്റ്റ്, പാത്രം എന്നല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അതിലേക്ക് സൺറൈസ് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് പതിച്ചതിന് ശേഷം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊസിഷനൊക്കെ മാറ്റി ഈ റേസ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. reflects most of the light falling on it. Laws of reflection. 1. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. And 2. The incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. These laws are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces.
Types of മിസ്സേ reflection. സൂര്യനിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ID കാർഡ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ID കാർഡ്. Reflection are regular reflection ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലേ? and irregular or ഒരു diffuse കണ്ണാടിയൊക്കെ എടുത്ത് reflection. നോക്കി വെച്ചേ. അപ്പം ഇത് ഓക്കെ, ഇത് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം എന്താണ്? Regular Reflection of light. reflection. It occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface. Okay. So I hope that you might have understood. See, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ചൈൽഡിന്റെ കയ്യിലുള്ള മിററിലേക്ക് ലൈറ്റ് തെളിയിക്കുന്നു, അത് ഭിത്തിയിലേക്ക് അടിച്ചു ഇതാക്കുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. When light falls on an object, a part of it bounced off from its surface. When this bounced light falls on our eyes, we can see the object. All objects around us bounce off a part of the light falling on them. The bouncing of light from a surface is known as a reflection of light. അതായത് നമ്മളൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശം വസ്തുവിൽ തട്ടി നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുട്ടത്ത് കാണാത്തത്. At night, when it is full dark, we cannot see the object. Why? Because there is no light have fallen on that object. Even though our eyes is open, but we cannot see things at night because no lights have been fallen on that object. How do we see a thing? The light from any source, maybe from the sunlight or from the bulb or from any other source. The light falls on an object and then that light falls on our eyes. Then we can see the object. ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം വീഴുന്നു, അത് ഏത് വഴിയിലൂടെ ആകാം? സൺലൈറ്റിലൂടെ ആകാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബൾബിലൂടെ ആകാം, മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു. ലൈറ്റ് ഒരു വസ്തുവിൽ വീഴുന്നു, ആ വസ്തുവിൽ വീണ ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്കും കൂടെ പതിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഇതും കൂടെ അതിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ വസ്തുവിലേക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ആ മറ്റേ വസ്തുവിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീഴുന്നില്ല, because it is dark. That's what we cannot see at night. But when there is a moonlight, that is full moon day ഒക്കെ ആണെന്നൊരു moonlight ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, because some light will fall on some objects, then we can see. An object with a smooth and shiny surface such as a mirror or a polished metal surface reflects more light than an object with a dull surface such as a book or wall. Okay, reflect ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൈനിങ് ഒബ്ജക്ട്സ്, സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഷൈനിങ് ഒബ്ജക്ട്സിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ മിറർ സ്മൂത്ത് ആണ്, ഷൈനിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റീല് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ, if it is a shining object, we can see the reflection of the light. And if the object is a dull, ഒന്നെങ്കിൽ പരിപരുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ, ഡാർക്ക് കളർ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നൊരിക്കൽ അതില് ഒബ്ജക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. See here, activity 3, experimental investigation. Take a plain mirror such as a looking glass in your hand. Stand outside in the sun near a wall on which sunlight is not falling directly. Using the mirror, how can you make sunlight fall on the wall? ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിറർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണടി, ആ കണ്ണടി എടുത്തിട്ട് സൺലൈറ്റിന് നേരെ പിടിക്കുക. അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് ആ ഇതിലേക്ക് വീഴും, എന്നിട്ട് അതിൽ വീണത് തട്ടി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ ചെന്ന് തട്ടും. Usually when there is no current, when I take bath at night and all, I used to do like that. When there is power cut and all, if I am taking bath, I will take a torch to assist me, means to see clearly. Then what I will do is I will just switch on the torch and I will keep on the window. Window means where I can keep window. Okay, then I will just turn to the tiles. ആ ടൈലിന്റെ നേരെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത്, ഭിത്തിയിലുള്ള വെള്ള കളറുള്ള ടൈലിന്റെ നേരെ വെക്കും. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം പ്ലസ് ഈ വെള്ള ടൈലിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തെളിച്ചം കിട്ടും റൂമില്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞതാണ്?
നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഇടാതെ നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഭിത്തിയിൽ വൈറ്റ് കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അല്ല വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു മിറർ ഉണ്ടെന്നൊരു രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിററിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിക്കുക. അപ്പൊ ആ ടോർച്ച് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടോർച്ച് ആ മിററിൽ വെളിച്ചം തെളിയും, ഒപ്പം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടും. സാധാരണ അല്ലാതെ നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടും. ബിക്കോസ് the light which has fallen on the mirror will reflect. When you use a mirror to shine sunlight on the wall, you use the property that a plain mirror reflects most of the light falling on it. Okay, why? Because here we have taken the example of mirror, because a plain mirror reflects the most of the light falling on it. അതിൽ വീഴുന്ന ഏകദേശം ഒരു 90-95% ലൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈലിലേക്കൊക്കെ വീഴുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു മിറർ പോലെയുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് വീഴുന്ന ഫുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. By turning the mirror, you can reflect the light in different directions. Let us perform an activity to study reflection by mirror. ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ പറയുക, ID കാർഡൊക്കെ ഈ സൺലൈറ്റിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റാറില്ലേ? ചെയ്യാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്തുണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? മിസ്സേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കണ്ണിലോട്ടൊക്കെ വെക്കും. ആ പിന്നല്ല മിടുക്കൻ. Here activity 4 is given. Experimental investigation. Fix a white sheet of paper on a table. Cut out a thin slit 1 to 2 millimeter wide in a piece of cardboard. Make the cardboard piece stand vertically on the white sheet using supports. Darken the room. Shine a torch just behind the slit. You can see the path of light on the sheet of paper. Keep a mirror vertically in the path of light so that a light ray strikes the mirror at an angle. The light falling on the mirror is called the incident ray. Note the change that happens in its path. You can clearly see the path this ray takes after being reflected by the mirror. After reflection, it is called the reflected ray. Note the direction of the reflected ray. Move the slit a little. Does the direction of the reflected ray change? Now rotate the mirror. What happens to the direction of the reflected ray? Look in the mirror along the direction of the reflected ray. Can you see the slit in the mirror? Now see the experiment has been given. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് അതിനൊരു ദ്വാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലൈറ്റ് അതിൽ ഓൺ ആക്കിടുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു മിറർ വെക്കുക, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ. So the light through this hole will reach the mirror. Then what happens? From that mirror it will reflect. Okay, if you change the position of the mirror, the position of the reflected light also will change. Understand what I say? And Maria, പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Yes, miss. Yes. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മിററിലേക്ക് അടിക്കുക, എന്നിട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിററിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബീംഡ് ലൈറ്റ്, അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും. When you see in the mirror along the reflected ray, then you see the image of the slit. The slit itself is the object. When you look in a mirror, you can see an image of yourself. In this case, you are the object. Okay. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് എന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിച്ച എന്റെ മുഖം തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത്, അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? അതെ. ഓക്കെ. സോ ഈ പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് വീഴുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു.
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷമേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലെസണിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ പകുതിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ വർഷം ഇപ്പൊ 6 പോർഷൻ തീർന്നില്ല, അടുത്ത വർഷം 7 എത്തുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ. Next activity 5, experimental illustration in the setup of activity 4. Mark the position of the mirror as MN with the straight line. Okay. And using a scale and pencil, mark the path of the incident ray AO. AO. Okay. AO. And the reflector ray OB. At the O, call the point of incident, draw a line OX perpendicular to MN. This is called the normal at the point of incident. Measure cone AOX and cone BOX. You will find that these angles are equal. Okay. See here. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മളോട് മിറർ അവിടെ വെക്കുന്നു. അതായത് MN എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു മിററിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. എയിൽ നിന്നും റേസ് എങ്ങോട്ട് വീഴുന്നു? ഓയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതായത് റേസ് വീഴുന്ന കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് O. അപ്പൊ AO, അതിൽ നിന്നും ഓയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് മിറർ M ആൻഡ് N. ദെൻ ടോർച്ചിലെ ലൈറ്റ് അത് എയിൽ നിന്ന് അത് ഓയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഓയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ നടുക്കോ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ മിഡിൽ നമ്മളൊരു എക്സ് എന്നൊരു ഡ്രോ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് OX ആകും അല്ലെ? സോ ദിസ് കോൺ AOX and BOX will be same. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ഇതിനകത്ത് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. जब पैदा हुए थे जरा सा फर्क ഒരു കറക്റ്റ് വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. हम देखेंगे why angle of incidence is equal to angle of reflection.
तो ये अपने हर जगह पढ़े होंगे रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 9th क्लास में, 12th 11th 12th में, तो यही इन्हीं को हम लोग വീഡിയോ അല്ല വേണ്ട. तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। और यहाँ पे हमें Hello scientific audience, how are you all? So today I am going to demonstrate the laws of reflection of light by using a laser, protractor, some basic stationery, plane mirror and the screen. So screen is nothing but a white background. So I had a small piece of cardboard on which, a small box on which I have attached a white A4 size paper. So this is going to act as our screen. Now what happens is, this is the mirror, and the first law states that incident ray, reflected ray and normal, they all lie on the same plane. So that can be easily demonstrated even without the use of the protractor, and you will understand why we are using protractor, because the second law states that the angle of incidence and the angle of reflection are same. So we need to prove that. So here I am going to use a red laser, right, in order to support my demonstration, and anything which you see in the mirror will be the reflection. We are supposed to concentrate on this white screen. Okay, so this is our incident ray. The incident ray is this one, which is seen over here, and you will see that the reflected ray will also be on this particular white screen. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. യു സീ ദിസ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മള് ലൈറ്റ് വന്നു, ഇതിങ്ങനെ ഒരു റേ ആണ്, ഇതിങ്ങനെ ഒരു, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഹിയർ. ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എം ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എം ആൻഡ് എൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ. നെക്സ്റ്റ് എയിൽ നിന്നും, ദിസ് ഇസ് എ ടു ഒ, ഇത് ഒ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒ ടു ബി, ഒയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എം ആൻഡ് എൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി, ആൻഡ് in between there is x. So if you divide it under with a chord, means with the protractor, if you divide it, these ones and these ones both will be, the chord will be same. Screen. So this white screen is nothing but, you can consider this as y-axis, this as x-axis, and this will be z-axis towards us. So this white screen is nothing but xy plane, and the incident ray and the reflected ray would definitely be on the xy plane. And from here, if you draw the normal that separates both incident and reflected ray, you will see that all three will on the same plane here. So I'm shining the red laser from this side, and you can clearly see the incident ray and the reflected ray as well. The incident So ray, incident ray, this is the reflected ray. incident ray, that is the reflected ray, and the normal is here, and you can see that all three lie on the same plane. To have a better view, I have switched off the light in the room, and now this is very well visible that this is our incident ray, that is our reflected ray, and here is our normal. And this point where
the laser light would strike on the mirror, that would be the point of incidence, right? Now unfortunately I doesn't have another stand so that I can hold this laser, so I am doing it by my hand. So the point of incidence may keep on changing, but ഇവിടെ stuck hopefully the ആയിട്ടുണ്ടോ? idea is you have understood. Okay, so we are good to go for the second law of reflection, that is angle of incidence is equal to the angle of reflection. And what I have done is the same cardboard box on which I had fixed this A4 size paper, and now I have also fixed a protractor on this white A4 size paper so it doesn't move with the help of a glue, right? Okay, now what my plan is that this is my plane mirror, and this plane mirror I am going to arrange perpendicular to this plane of paper, correct? So I'm going to put it somewhere here on the protractor, and I would make sure that this plane mirror is perpendicular to the plane of paper and along this line, right, like this. And now I would make sure that this mirror does not move, so I will hold this mirror rigidly. Now I will pass the incident ray through here, so it would strike the mirror and it will go somewhere like this. So this would be my target point. I am planning to incident the light at this point, exactly at the middle point over here. So that would become the point of incidence, and this would be the direction of my incident ray. So incident ray would pass from here, it would strike and it would go like this, right? And I would be passing through this 30 degree, right? So in this particular case, this is our point of incidence. So this is our incident ray, that is our point of incidence, and perpendicular to the mirror there is always a normal, so this is normal. So that is 30 degree, and the normal will always pass through 90 degree because from here the perpendicular line passes through 90 degree. So this is our normal. So this angle is 60 degree. So I'm making sure that the angle of incidence is 60 degree because this is 30 degree, this is 90 degree. So the angle of incidence is 60 degree. So if I am passing a ray of light through 30 degree, I should get the ray of light from the other end also as 30 degree, right? So let us do that. Through this laser light again, I will pass the incident ray through 30 degree. So this is my incident ray. It is going to strike at the point, and after reflection, as you can see, it passes through the 30 degree only from the other side. This is 30 degree and this is the same point, and look, this is the reflected ray that is on the same 30 degree on the other side. You can see here this is 30 degree. So your attention should be over here, correct? Have a look at it once again. I am passing the incident ray from 30 degree. It strikes exactly at the point that we decided. And there you see, it passes from the 30 degree mark only. So that means the reflected ray is on the other side of the normal, and the angle of incidence and angle of reflection are the same. So hopefully guys, you have understood this. Okay, നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടില്ലേ? Okay. So in figure 16.5, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ തന്നെ triangle AOX is called the angle of incidence and BOX is called the angle of reflection. Thus we can say that the reflected ray leaves the mirror at the same angle at which the incident ray strikes it. So രണ്ട് റേസിന്റെയും, അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിന്റെയും ഇൻസിഡന്റ് റേസിന്റെയും ആംഗിൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോയിലും കണ്ടു, ഷെയർ ചെയ്ത മറ്റേ ആ ഡ്രോയിങ്ങിലും കണ്ടു. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, മീൻസ് ബോത്ത് ആർ സെയിം. Images can be seen on surfaces that reflect most of the light falling on them. You can see your face in polished stainless steel plates.
Have you seen the reflection on the moon or trees on the surface of clear still water? Have you seen? Faith, are you there in the class? Yes, miss. Yes. Anne Maria has been gone from class. Okay. In clear water, have you seen your images? Yes, miss. Yes. And trees and all. See in that picture, you see, if the water is in still mode, അതായത് still mode ലുള്ള water ആണെന്നൊക്കെ ആ coconut trees ന്റെ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഷാഡോ കണ്ടോ അവിടെ? Okay. If it is a then we can see the in steel plate, stainless steel plate means which is a shining area. ഒരു ഷൈനിങ് പ്രതലത്തില് ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും നിഴൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് ബ്ലാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ബൈക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അത് ചളുങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, shall we wind up the class now? You are alone. Yes, miss. Okay, then bye. Ta-ta. Ta-ta.